Ani sawai. Zalkomek. Hey. No bullshit dafa fa Cheikh Ahmed Cissé. Wow. Sophia. So. suma mbokki Gambians yi ñëw fii pour déglu dama leen a may tuuti time ngeen dem ñenn ñi ngeen oo leen ñu ñëw ngeen ne leen ne Cheikh Ahmed Cissé ñëw na pour jox leen information li xewoon ci court bi tey A to Z dara du wàññeeku jël leen seen time call leen gaay ngeen ñëw duma start next 5 minutes lay door dem leen ngoon ngeen oo ñëpp dem leen ngeen oo ñëpp ngeen share ngeen def everything it's fine ma ñëw ma jox leen yëpp after ngeen dem tëddi alright ote ma bàyyi ba ëllëg mun naa bàyyi ba ëllëg soo leen bëggee tam ma bàyyi ko ba ëllëg du problème ma fayaat live ma dem ba ëllëg ma fay live I can turn it off
ñu bàyyi ba ëllëg seen biir yi daw. Oh ok léegi each one of you neen ko share 10 people ngeen dem call nit dama play musique maa ngi ambiance ba ci kanam ambiance dafa am ambiance am man dama ambiance. duma leen bàyyee wooy soppe yi duma leen bàyyee man duma leen bàyyi wooy Papa Demba duma leen bàyyee wooy maa lay jaral Ana Njaay ana sa tur bi nice giri ma jawaalo dama am sama benn xarit Ana Njaay la tudd Ana Njaay non man suma xel bi baaxut suma xarit bi Ana Njaay la tudd Ana Njaay Ana Njaay seen xel ñaawut mbay ma su borom Atlanta oh you know what I mean her name is Ana Njaay da gis ko mu ne ma sëriñ bi damaa jébalu ma ne ko noo tudd mu ne ma man la Ana Njaay rek suma yaram bi daw ma ne ko Ana Njaay giri ma jawaalo suma yére bi du jàllaabe de tissu la suma ñawkat bi moo mun a ñaw mu laal tuuti flower nii bi lii Abdoulaye Thiam la lii góor yu baax yi la piis bi jigéen yu baax yi sanca naa nag wax dëgg neex yàlla gis naa benn GP jéeg bu doon live sànq jàllaabe sebi xutaani la sol ngaam yaa nga mel ni pub buñ dëggaat Amit Cissé dafa mun a fen ma ne ko fen bu ànd naa proof ñëpp ko bëgg a dégg munuñ sanc seen baati xaftaani daf dee demee boor man dama mun dama dee sanc de ba pare réew nag lu ma sanc duma ko solaat seen sëriñ rek a mun neen ko jéem wax leen every day ñu dem soli xaftaan bu ees suñ paree duñ ko gisaat wax leen loolu ñu cëreñ ma ñu xool ki mun ak kii jéem daf di benn tak sama rakk ji sama lay way du ma am ci yow sago waaw Aïssa Dramé siyaatu lu xew dégg su ma lay way du ma am ci yow sago jaañ naar laaj ko lu tax li ko waral mooy magee bu ca njëkk a feeñ Thiam Teranga lu des tey na boo boss lady tey ma wax la lu demoon foofu boss lady toogal Atlanta nga jël sa place bul yaakamti yow waaye yaa ma jàllo Atlanta toog leen ngeen jël seen time bu kenn puus kenn ma wax leen lu xewoon ci code bi waaye yéen mënuma leen a wax lu xewoon ci code bi sax it's just repeat damaa repeat suma bopp rek I have said it before waxoon naa ko su man damaa repeat rek waaye xam nga tàngal ceeb du tax cafka bi dafa des ba tey pa mbalaxal magee bu ca njëkk a feeñooy ba ca des tey na boo Cheikh Ahmed Cissé mag ñi lan la ay bëggante la yaa ma ñaar boss lady kontaan naa de cek magee bu ca njëkk a feeñ ba ca des tey na boo man mii man de maa la bëgg lool Cissé dégg borom imaam yi ci Gambie déedéet borom maa mi wàllu yu ci Gambie pa bu ma merloo yow tamit borom imaam yi wàllu yu ci Gambie waaw waxaatal ma dégg
borom maami imam yi ci Gambia ah su dul loolu du ma ko sol de wengalu jiri ma jawaalo ndeysaan déggal jiri ma jawaalo Mali Fanta Njaay waay waxeen bay ma lam taal dina na ma fi jiri yang saalu billaahi xoolal ko ñetteel ba diwaan dimbale leen ma xoolal bëgguma benn problème damaa bañ ma ñëw explain nañ leen case bi li xewoon ci court bi yëpp kenn eewu naan laa il faut démb dama doon nelaw kon see dafa wax bëgguma loolu dem leen ngeen oo ñeneen ñu ñëw leen lii jar na yàq nelaw de lii jar na yàq nelaw dem leen ngeen leen ñu ñëw jël leen seen te yàkkamtiwuma musique bi des na ay 5 minutes loolee naa iñaan maa ngi ñëw nettali leen doo leen dem nettali keneen ñëw ñu waxtaane yi da ngeen soxor wañ ma wañ bul ba buru saalum fu ñuy tasee ma gee bu jànge kafe mor danga Amina Diagne UK nuyu naa la billaay bay ma lamin daara bi na la may tere yaa nga saalu waay saalu ñetti nekk la musique ba ma joxotaan ñene ba di wañu buuru fa billaay buur ba buuru saalu ñun fu luy tasee waaw Mansour Mbay Mbasu gis naa la yaag jaañ naar ak boss lady ngeen ma may flower yéen ñi ma may flower jërë ngeen jëf ñi ma mayut yéen ñi ma mayut flower foofu laa yem li ci def mootal leen ko seen bopp lu seen xel xalaat rek loolu laa wax borom andala buri dee daa ko andala buri Cheikh Ahmed andala buri yaay borom andala déggal yaay borom andala buri Cheikh Ahmed Cissé góorul tiit warul ragal waaw góor warul tiit warul ragal billaay góor na koy doyee du ñàkk yéen ñiy seetaan ngeen gis suma ñaw yi ma sol mu nice ngeen ne dëgg-dëgg sëriñ bi ki koo ñawal mun na den bëgga mu ñawal ñu du ñàkk tamit yi ma sol nii mu jàppaleen ngeen gis na dina jàppa seen fari nga kool ma Cheikh Ahmed comme yow garmi nga loo sol benn doo ko solaat suma far bi dama ko nopp doo ma may bu black bi ma may ko man dama may rek bu ma simi rek dama ko may ak koo xam ne dafa may woo ko mu may la rek binda ma jox ma sa ndomba especially soo nekkee Amérique ma simi jox la nga barkeelu man su ma simi dama ko dee sànni di ko déggaat ak kenn xam réew ma billaay damaa sant yàlla rek sant yàlla daf denuroo xamat yi dama sant yàlla rek waa ji dafa jël 25 nag rey ko ñu ne ko la mu ne damaa sant yàlla jigéen ñi dee leen ma ñaan ma jox leen ngeen may seen jëkkër ñu sañse xam nga sa yére boo xam ne sa sëriñ moo ko sol nga pare sa jëkkër sol ko loolu dafa neex waay tamit li dafa neex waay yéen tam bu leen ma dee bàyyi may góor yu ñàkk fayda yii xoolal lii lim naay se lii léegi soo ko joxoon sa alaaji xoolal mu dem julli ji ba mu war a lakka yàppa nga solal ko black bii nii di ko lakkal muy yéey non waaye yàppa sot leen ko war a lekkee ak ngenso leen war a lekkee yàppi tobaski kaay ma wax leen lu tax nga sot bi soo ko bàyyee paxi sot bi nii ba am luy feeñ ci biir sot bi ngay saxar mi deret bi di éeg loolu di jóg ndaw si di ko xala gis su naaj bi tàngee da ngeen a dugg ne ñu noppale ko boobu everything can happen pa wéyal Lisa waaw
kon dégg ngeen yàppi Tabaski sot leen koo lekkee ak ngeen soo ma ne jigéen xam nga nan la war a lekkee yàppi Tabaski tay baas déedéet toqi tay baas xam nga lan mooy toqi tay baas ndigal yi dafa sew soo demee ba ci boori mag mel ni dafa ubbeeku nga dóor sa ñaari bin ci ron danga koo def si pisir nga xam ne soo bëggee ngaale ko rek xaaj ci digga bi ni rek toog noonu xaw a bàyyandee ko dama leen a jàngal àdduna borom àndala buuri yaay borom àndala buuri yaay borom àndala buuri dag ci tooj xam-xam di dañ ci tooj ma ne toxi tay baas moom leen dee wax tiim taat moom ngeen war a lakkee yàppa vax la moo doon jarut mu cher sax su fekkee aawa nga nag wala ñaareel bu réew dangaa jël borode autrice bii nii bu white mel ni luy tàkk nga jël sa benn or bu ñàkk xorom teg ko ci kaw barki sëriñ Bamba laal sa tuuti jaaru di yeey ci ngom mel ni duma bu met xëy tegal leen ma lii lu nekk nga order dangaa reewantu bañ xam ne danga soof jigéen noonu la war a mel then you attract attention every woman should be an attention seeker maanaam da ngay reewantu ba soof nit ñi di la ciipu naan nga boo toogee xawala yàggal affaire bi ba pare nag nga ne ku génn nga mere ko bañ xiif ba naaj bi xaw a tàng boo di 12 o'clock xam nga naaj yi tàng Tabaski daf day gën a tàng nga laal res bi xaw a dagg faar bi noonu marina ko soble bu ñorut bi ci kaw tegal leen ko ku nekk ne Lamine doo lekk yow lekk leen jinjar baa ngi nii luñ la jéppi woon dañ la ko apprécier naan suñ jabar bi wa diggante yàlla koto bi su waree takka ñaari damaa rayantee moom si biir kër gi may jàng xam bi nag ci toog xam-xam bi nag ci toog xam-xam bi nag ci toog xam-xam bi nag ci toog waaw góor nañ koy doyee dégg maa ngi sant képp ku ma doon may gifta Fatima Traoré Chérif everybody di leen nuyu bu baax a baax di leen ziara xam ngeen ne tey xaaral ma tëj comments yi nga xam ne ñu jëndoon rek ñooy mun a comment fii du live yi baadoo la live VIP la live VIP la fii léegi ñi jëndoon rek ñooy mun a comment ngeen toog seetaan ku jëndutoon doo mun a comment I'm sorry te teg si tam forcé wu ma kenn nag pour mu seetaan ma yàlla def na ne man forcé wu ma kenn ku buggul rek demal billaahi wallaahi tël bi ko bugguleen ma ñoruma leen li ma leen bugg a wax moom ngeen a déglu si soo dama xànju ku bugg a mu toog ku mer mu dem I'm force anybody to listen to me nigga léegi dafa am lu important lu ma bugg a wax te dama ko bëgg a wax ma bëgg a nit yi understand ko because wax du jëriñ lu dul ku ko déglu ku déglu wax te dégloowuloo ko xel doo ci mën a njëriñu li xew muy Abdoulaye Thiam ak Isha Faaty nit yi wax nañ ci lu ne waxee nañ ci nu ne waaye approach bi niñ ko approché dafa wrong niñ cee waxee dafa wrong ba dem na to an extent li wrong sax mënatuñ ko def mu right because kenn mënatut a fexe ba doo am team Thiam team Isha and it shouldn't be like that. It's supposed to be everybody supporting Isha ci xamal ko ne dafa tooñ ci xamal ko ne nekkul ci dëgg ci xamal ko ne dafa war a jéggalu ci xamal ko ne dafa war a fay alali jàmbur waaye ci xamal Thiam na ko jigéen mutut xale dafa rëccale oyofalal pen bi nga baalal ko
the first approach bi njëkk a wrong mooy diggante Aisha ak Thiam it was very wrong bi ci tegu family Aisha towards Thiam friend Aisha towards Thiam the so-called activist feminist towards Thiam ak ñi nga xam ne dañ leen influence te xamuñ ci lu bari ñoo ñépp I think niñ approché mbir mi dafa raw because danga understand ne ci get go ba léegi Abdoulaye Thiam dafa bëgg a Isha Faaty te mbëggeel boobu kenn mënut koo dinaay waaye Isha Faaty dafa bañ Abdoulaye Thiam te mbañeel gi kenn mënut koo dinaay it's a hatred from the heart te benn bu ci nekk dinaa ko leeralal li neex ci suma wax mooy dama laa wax ba pare leeralal la ko te dooma laaj fan la mbëggeel bi nekk ci Abdoulaye Thiam mooy mbëggeel dafa ànd ak jëf bugga naa la rekk doyut mbëggeel dafa ànd ak yërmande dafa ànd ak support dafa ànd ak finance dafa ànd ak project dafa ànd ak patience dafa ànd ak forgiveness this all comes together mu nekk a little word or a single word called love mu doon mbëggeel Abdoulaye Thiam am na project pour Isha Faaty pour mu am boutique or ci Gambie bu kenn amut ci suuf mu am spa ci kaw mu dëkk ci kaw pour mbokkam yeeg xaritam yi ci kaw mu am space bu yaatu pour barbecue loolu project la along loolu di pare amoon neen kër yi 20 million Gambian dollars apartment fu ñoo dëkk amoon na project for every family member of Aisha jox na ko or jox na ko diamond toppatoo na ko ci bodem anam bu jigéen war a gis nga jigéen li important ci moom du ko gis waaye li moo sagoo daf koo gis li important mooy nga koo muñal nga bugga ko nga understand ko waaye li am solo ci moom mooy li moo gis jigéen soo ko takkalee or rek sagal nga ko rawatina ku la takkal or takkal la diamond di la jox allowance pour toog ci kër gi di maintenance sayram kooku jox na la sa àq but what was Aisha's respond ci acte yi yépp Thiam def mooy di ko record video whilst they are talking as couples which is very normal di nekk ak faram ak famille Aisha ñi ko tëgga pour lekk xaalisam jox ko yaakaar ne dafa sëy ba mu déplacé ay sëriñam ak ay xaritam mu bula ko daw ànd ak góor loolu mbañeel la woon from the get go kenn mënul koo nëbba yéenay bañ nit la bañ doomi aadama la waaye yéen xam ngeen ne képp kuy gor dereti gor di dox ci yow ngay doomi gor lu doomi aadama bon su la buggee ba nga jaral ko yéenay mu sagal la sigil la sutural la defal la loo xam ne sa morom yu la gën a saf gën laa nekk xale saamuñ seen bopp fu nekk sooti jàmme ñëw na fii yéen ñëpp yéen a ngi ko dégg mu ne Aisha dafa dem ci hôtel yi di nukkante dafa indi góor ba këram ubbi tànkam bi ñu nukka ko sooti moo ko wax am na xale yu toog raxas ba mu baax ñu denc am na jéeg yu toog raxas ba mu baax ñu denc which is very right and normal which is very right and normal waaye yow kii sagal la te soo doon mbure lambe mbappat yépp daan nga leen foo dugga pileen tëdd nga fa foo tëdd bëggee nga fa mu ñëw sagal la men loolu ci kaw loolu gis nga biñ passé stage boobu ñi bokkaa Isha Faaty xaritam yi ak mbokkaam yi ñoo doon génn di saaga Thiam waxuñ ko doomi xaram la waxuñ ko doomi xaj la denn dafa am projet gi Gambia bu ko Gambia jox 100 million moom la ceesee Aisha which means ne Thiam imbécile la sàccakati xaalis la daf ko jox jigéen because ñoom di PhD degree leen am in marranology they were trying to legalize the money ñu ut an idea
prétexte boo xam ne mooy ne kii sàcckat la alali government la sàcc Aïssa la ko jox Gambien la lekk na ko daf dee maye dafa baax kii sénégalais la neen doxandeem. This was the initial plan at the get go. Thiam noppi mbokkaami noppi xam ne lu dul dëgg du yàgg. ñu jógee foofu magam am problème ak Yahoo Boys magam am problème ak Yahoo Boys ñu jël ko ay sa dugal Thiam ngir ne moto yi Thiam a ko jox ba Interpol call Thiam lii moo dugal Thiam in the picture Thiam yóbbuwut ay sa kool ay sa génn fa porte plainte sous the Gambian government yéen ñëpp yéen a ngi ko gis di ñaawale di reewantu ñu passé stage boobu Gambian police maa ngi leen ko wax rek di leen ko waxaat some of them di lekk bribe ci Aïssa di lekk bribe ci Thiam I said some of them and I repeat some of them not all of them some of them and their names are there bis bu jotee dinaa ko génne one after the other lan leen lekk fan leen ko lekke ak naka leen ko lekkee kees bi di yéex fekk Thiam ñaari yoon la dugal Gambia ak Sénégal Sénégal def seen investigation ba mut Aïssa dugal na Sénégal jàppuñ ko because amuñ luñ ko war a jàppe Sénégal dafa am loi bi Thiam fayle kees bi Aïssa dem na fa benn yoon dem fa ñaari yoon ñetteel bi biñ xamee luñ ko war a jàppee ci la dugga ñu jàpp ko because Sénégal doo dee porte plainte rek ñu jàpp la du dee demee noonu den laa laaj kii ngaa porte plainte lan la def nga ne lii ak lii ak lii Thiam nag dafa ut proofs and evidence ba pare teg ko porte ko plainte ñu ne lii crime la ñu dem jàpp Aïssa déedéet ñu toog rek Sénégal xaar ko ba mu waaxul boppam ba ñëw seen biir dëkk ñu jàpp ko biñ ko jàppee violatuñ benn right sam den ko allow lawyer ñëw ma wax leen ci case bi dafa am dëgg yoo xam ne depuis starting ba léegi maa ngi leen koo wax te kenn mësut koo change mu am fen yoo xam ne ñoom ñu ngi leen koo wax since the starting ba léegi te mësu ñoo rectify seen fen yooyu noonu kaay leen ma wan leen May 24th Kek Sane moo binda lii mu ne update on Aïssa's and on Aïssa's case mu ne maa ngi leen a xamal li yees ci mbirum Isha Faaty ak Abdoulaye Thiam moom Kek moo bind mu ne the case of Isha Faaty on the allegation charge of blackmailing began mu ne tàmbali na laytoo bi nga xam ne Isha Faaty ak Abdoulaye Thiam moom leen am ci wàllum xoqatal gi ko Isha Faaty di xoqatal with the charge sheet being read to Isha li ñuy toppee Isha ñu jàngal ko ci làkk bi mu dégg wax ko she denied all accusations made against her Keks mu ne Isha dafa weddi mbooleem tuuma bu Thiam teg ci moom Isha denied all allegations and informed the court that the phone number in question did not belong to her mu ne Isha Faaty mu ne dafa weddi tuuma yëpp ba pare ne number téléphone bi ñu wax noonu sax moom ko she stated that she did not know the user of the number and had never visited any place associated with it
mu ne nombre bi ñu wax Aïcha mu ne moom xamul ko moom nombre bi te nombre dëkk bi maanaam nombre bi dëkk bi mu nekk moom mosu faa sax dem xam fa sax The prosecution then requested the court to compel Aisha to surrender her phone to be unlocked. Keks mu ne procureur bi dafa wax Aisha ne na génnee téléphone am bi ñu unlock. After argument ginnaaw xaccutoo argument mooy xaccoo nga ne ma ne. The prosecutor asked why Aisha refused for her phone to be unlocked. Procureur bi laaj Aisha lan moo tax nga bañ ñu ubbi sa téléphone bi. Aisha explained that she is willing to unlock her phone for the court's examination or access, but she is not willing to surrender her passcode and phone to them as per her lawyer's advice. mu ne Aisha mu ne nangu na ci court bi ñu ubbi téléphone am waaye du leen jox passcode beeg téléphone am parce que laykat yi koy layool muy avocat yi ñoo ko xelal loolu. The prosecutor then verbally requested the court to obtain Aisha's phone for her to unlock it in court. mu ne moom Keks mu ne procureur bi mujj wax Aisha na ko joxel sa téléphone bi ñu ubbi ko. Aisha's lawyer mu ne ñii layoo Aisha muy avocat mi consented to the request but suggested that Thiam's phone should also be brought in for comparison as images or screenshots can be fabricated can be made. mu ne ñii layaloo Aisha avocat itam ne na Thiam indi téléphone am ñu xool photo bii ak photo bële ndax moom la ndax benn la parce que ay photo dañ ciy def yi fi njubadi. During the last adjournment moom Keks mu ne ci aj bi yàgg bi weesu the court had ordered Thiam to appear for today's proceedings. mu ne court bi Keks waxut lawyer Aisha yi ñoo laajte de mu ne court bi ñoo order Thiam ne bi tey bii da ciy teew bu bi passé daf ci waroon a teew mooy bu 24 mai bi daf ci waroon déglu leen bu baax li ma read it's very important pour ngeen understand. xam nga Keks jàmbaar la dama ko bëgg suma xarit la. mu ne during the last adjournment the court had ordered Thiam déglu leen bu baax the court had ordered Thiam to appear for today's proceedings. mu ne tribunal bi dafa forcé woon Thiam order mooy daf ko digal mu ñëw ci proceeding bi maanaam teewee àtte bi mooy bu 24 bi. and he didn't comply ko Keks mu ne Thiam bañ maanaam tribunal bi ëttu àttekaayu Sénégal Keks mooy bind de moom mi nga xam ne wax na ne du looye waaye daf ci am passion yàgg def liggéey ñu rafetlu ko. am na sax ndeysaan ku ma ne dañ ko fayal mu dem Dakar gàddul ko everything gars yi ko support ma ne leen xaw ma ci dara mais anyway if it is possible deserve na ko parce que jàmbaar la Keks ku baax la. déglu leen bu baax li ma read Keks mu ne and he didn't comply mu ne ëttu àttekaayu Sénégal dafa wax Thiam ne on the 24th àjjuma da ngay teew mu ne Thiam bañ anglais la mu ne and he didn't comply mu ne Thiam dafa bañ maanaam Thiam dafa gàntal ëttu àttekaay bi ne yéen a ma woo du ma ñëw. The court has now issued a new order for Thiam to appear or be arrested if he fails to do so. Keks jàmbaar bi moo wax lii mu ne ëttu àttekaayu Sénégal ñoo order Thiam ne comme ajjuma tey bii su ñëwut na ñëw su ñëwut neen ko fekk arrest ko. xam nga daf ko bind damaa wax rek pour ngeen understand yaa moom dafa bind rek xaaral ma ubbil leen comment si tuuti ngeen pëtaxlu gaaw leen comment damaa tëjaat de parce que man maa moom suma TikTok lu ma neex laay def. Keks mu ne during the last adjournment the court had ordered Thiam to appear for today's proceedings and he didn't comply. The court has now issued a new order for Thiam to appear or be arrested if he fails to do so. Keks moo binda dama riit yokkuma wàññiwuma mu yokk ci ne
the presiding judge has to make a ruling on the request for the 2 phones. Kex bi Kex bindee lii man ma ne leen bii ñëw judgment du am den koo adjoin case bi juun leen koo àtte te Thiam du teew te tigga du toj àjjuma jot na tey li Kex binda ak li Cheikh Ahmed wax yéenay jooj lu ci am man duma mun a wax Kex dafa fen because suma broda la te ku baax la te niti dëgg la waaye moom lii la bindoon 24 man lii laa waxoon tey àjjuma jot na yéenay jooj la bind ma wax 24 àjjuma jot na tey Thiam teewut àtte amut are suñ ko jooj men ba juun la jëm ma ne mbaraan sàcca la mbaraan cagatu la góor danga koo bëgga mu jëriñ la nga disaaf ko soo ko bëggut bàyyi ko lu mun a am yàlla mooy buur ñàkk yàlla mooy buur xale yi bu leen roy ci mbaraan kon alaaji Kex Saane mu baax mu sell mi lii la bindoon mai 24 waaye nag bu leen fàtte ne bi mu ko bind moom demutoon Dakar de Gambie la toogoon nit moo demoon ñu làkk français kooku wax ko mu bind 20 minutes after the court ci la bind lii gis nga xibaar boo ko gëstoo ba pare danga koo teylu tey dama ñëw taal suma live ma xam ne su ma waxee rek wax bi gaañu ndax wax dafa am time ndax court ba pareegul su ma waxee dafa mel ni kon am na ku ma inform before the court du baax wala ma wax lu jotagut wala ma wax dara ba pare code bi uteeg loolu ñu ne Cheikh Ahmed waxul dëgg te case bi ma ci duggee ba tey yàlla xam na ne dama ko téye suma ñaari loxo ku bëgg a déggalu leer man ngay déglu if you love me and you hate me loolu la yàlla dogal because su ma jëlee moo leer te duma fi nekk di bind paragraphe yu bëree que di en fait duul yomb na jarta guddal dégg yomb na jarta guddal moo tax ma taal ba ngeen ñëw ma manqué suma élément ma ne leen dama leen doon wan sañse bi def ko foon rek tëj dem because awma lu ma war a wax because li ma war a wax time bi jotul wax dafa jooy ñu ne ko lan la mu ne den ma wax te jotuma waaye fii ma toog nii time bi jot na léegi leeral na bindi Kex ma jox leen comparaison yéen askan bi ngeen at waxuma dafa fende su ngeen demee di nettali wala moom muy seetaan waxuma loolu de dama ne lii la bind ma riit ko ma ne man lii laa waxoon àjjuma jot na yéen seet leen ban moo ciy dëgg yéen a wax man waxuma dama bañ ko ma duulal ñu ñëwaat ci lim bind tey xam nga Kex dafa am passion xarit bi dafa baax alaaji Kex yàlla na jàmmam yàgg nit ku mun li moo def la nii na man maay wax li ma neex ak ni ma neexee soo bëggee nga toog déglu soo bëggutee nga wàcc du bàyyi foos li ma neex man loolu laay wax ni ma neexee laa ko waxee time bu ma bugga laa ko wax soo bëggee nga toog soo bëggutee fii bunta bi sax dafa tëjuwut get out and go ma ñëwaat ci bindi Kex si tey tey daf ko tënk alaaji Kex mu ne da Abdoulaye Dakar la ko bindee bële dafa ñëwoon ci live bi mu ne moom demutoon bi yoon mu dem Dakar I believe ne moo yóbbu boppam alali boppam la kenn joxu ko dara man loolu laa gëm waaye dégg naa ñu ne ñiy dimbale mbaraana loji bi ñoo ko contributeur mu dem dama ko dégg I don't want to believe that because I know Kex he is a very hard working man nit ku baax la waaye nag dama déggale lii rek
Fatou Badji kon yow ñëw nga suma live bay comment welcome fii live fii nandite la duñ dee miit kenn nde bàyyi ñëpp ku nekk lu ko neex mu wax and I thank God ne yéen a ngi ñëw di seetaan ni ngeen ma buggee noonu laa leen buggi Fatou Badji maa ngi laa nuyu suma sister yàlla na sa jàmm yàgg dégg nga yàlla yokkal la sutura ma ne ñu ñëwaat ci bindi Keks yi Keks Sané is with Keks Sané at Dakar Almadi days ago la ndax 3 hours ago Dakar Sénégal kon moom dem na Keks dem na waaye nag li mu bëgg a wax mooy ndax Keks dégg na français ba suñu làkkee français mu understand wala understandu loolu leeruma but I believe because gëstukat la Keks mu binda mu ne the Abdoulaye Thiam versus Isha Faaty case is set for judgment next Friday Keks mu bind moom mi dem ba fekkee man dew moo bind lii mu ne this decision was made after Isha Faaty presented her side of the story and both lawyers made their submissions. The prosecutor stated that there was no evidence to prove Isha Faaty's guilt. He further stated that there was nothing in the file that could incriminate Isha Faaty. Keks mu ne prosecutor moo wax loolu demoon na nag bu ko kenn wéeti su ma paree damaa indi borom waxi borom xam-xam yi jàngal loo moom mu ne jàngut loo jàngut journalism waaye nag moo ko fekkee ñu déglu. He also emphasized that it was not the court's responsibility to obtain evidence from Isha's phone, but rather the responsibility of the complainant to present evidence. Listen. However, the prosecutor said due to fresh charges brought forth by Thiam, Isha Faaty will not be granted bail today. The Gambia delegation were in celebratory mood after the adjournment. The case has just ended and the full details of the proceeding will be coming. Billahi wallahi taala man dama bëgg Keks wax leen Keks na ko Cheikh Ahmed Cissé mu ne daf la bëgg la ilaha illallah hey xaar leen ma ñëw tapote hey xaar leen ma ñëw tapote lii la Keks bind mu am ku ñoo ooyee Melville Roberts mu jàngal loo ba Gambia ñu ko fa dàq ci loo bariwut Keks jàngut loo jàngut journalism dafa am passion ci li moo def waaye xar leen ma dem ba Oxford University ca Angleterre indi fa benn aku booy bu joomal tubaab bi ci jàng xam-xam ma ñëw indi wax leen lu mu wax then after ngeen compare man Oxford laa dem because nit sooy wax loo xamut danga ne xaw ma man xaw ma loo làmmiñ bu neex rek laa am ak ñu maa jox information dama am suma place nit dangaa xam sa bopp man Cheikh Ahmed dama xam suma bopp waaye ay jéeg tàccu ma rek maay kii ne nii man laa wax suma bopp man léegi dem naa ba Oxford ma andi fa ku jàngaloo ma laaj ko moom mu binda may read Melvin Roberts mu ne there is no legal system in Senegalese criminal justice delivery that caters for any prosecutor that advises judge and forms part of the bench. There's a calendar. Bàyyi naa àdduna waay Melvin a mën a bind nag laa ilaha illallah maanaam angale Melvin angale Melvin man attanuma ko bii di English is not English in
mu ne Mel mooy wax déglu leen if Mel is talking we should listen keenly mu ne there is no legal system in Senegalese criminal justice delivery that caters for any prosecutor that advises judge and forms part of the bench mu ne am Melvin mu ne amut de kan mooy Melvin xam ngeen ko Melvin mu ne loolu amut léegi nag Keks mi jàngut law jàngut journalism mu report ak Melvin mi jànga law dégg nga fi mu tibbee mu ne lu ma mu ne in the Senegalese criminal justice kon gëstu na ba xam ñu topp Mel a am jot nag mu ne I have taken the liberty to consult 2 leading Senegalese criminal lawyers one of which has been practicing in Senegal for 40 odd years laay fu ma waay munatuma live baalal leen ma dem leen ñibbi dem leen génn dem leen live bi jeex ma ne waxuma man ngeen doon seetaan waxuma because amatuma lu ma war a wax tam suñ ma ne wax lu ma what would I say lal justice lo léegi wax ma lu ma wax ma nga ni fen su def ngam mi fu bu daa solo Melvin mi jàngaloo mu ne I have taken the liberty to consult 2 leading Senegalese criminal lawyers one of which has been practicing in Senegal for 40 odd years ODD la ca def anglais soo ko déggee daf dee yomba xarama riidala li Keks binda suma waa ji dafa baax Keks dama ko bëgga mu ne the Gambian delegation were in celebratory mood after the adjournment. The case has just ended and the full details of the proceeding will be coming. Keks moo binda lii the English, the level of the 2 English is different. Sénégal may leen ma kaa bi bokku leen ci kaa bi muñ leen ko tey rek bàyyi leen ko Gambien yi su ma dina bàngee bay wax leen ma toxo sénégalais may leen ñu loolu rek tey duñ leen ko nàmpal may leen ñu loolu sénégalais may leen ñu loolu lii mbiru Gambie la seen yoon nekku ci lii ñu ni neen la waa Gambie la seen yoon nekku ci Melvin mu ne moom en tant que ku jàng xam ne du lu la neex wax dafa am màndute ageen sut ay sa faralul caam mu def gëstu waaye bi moo gëstu moom mi jàng ba dem Gambia ba dem Oxford bokk si one of the best student ever ci der bu ñuul ñu jàngaloo mu ne doyut ko dafa laaj 2 avocat kenn ki 4 fukki at mu ngi atte ci wàllu criminal keneen ki waxul ñaata at mu laaj leen léegi lan la ñooñu wax gi nga xam-xam soo ko amee soo demee danga dee programme sa wax yéen fekkewu leen Melvin bi moo xuloo jigéen ñi ku ko ci pare ba mu bindal la paragraphe sa àdduna day yàqu mu ne it is unheard of that prosecutor regardless of the nomenclature word bi tey laa ko door a dégg dima leen ba nomenclature or designation would form part of the bench and give legal advice, be it factual or circumstantial. Ku gis mel wax leen ko sëriñ bi mu ne daf la bëgg. These 2 words are new to my vocabulary. Ma xool word ci lan la. Nomenclature ak circumstantial. maa ngi door a dégg ñaari woot yi ci àddina mel dina ma wàcc dina ma bàyyi bisimilah mel bi dina ma bàyyi man xam naa ne dina génn ci man bi ko lii mënuma ko justice lii man mënuma ko dem leen Google de lii moom mënuma ko moom ma ne ko dinaa reyante moom laa ilaaha illallaah waa lii jàmm hello Mel. Yeah, hi.
maa ngi live. Do you mind ma laaj la some questions, please? Me, I'm not fully dressed though. Except if it's voice. No. Voice regular. No, voice regular, man. It's just voice. So, but you're supposed to update me because I don't know what happened in the court today. No. Duma la laaj mbiri court sax mel même lolu. Duma la laaj mbiri court. I'm just. Okay. Dama tese ci internet bi nga binda yoo xam ne man suma bopp sëriñ nante dama am problème ci ñaari woot. Benn bi mooy nomenclature ak circumstantial. Loolu mooy lan, Melvin? Are you serious? That's why you called me. Déedéet dama ko benn may ma rek yow may ma sa time rek dama laajte rek ñaari words because man moom musuma ko gis. Nit yaa ngi dem Google ñëpp ñu ngi génn live di dem Google. I just want to let me read what you write wala wrote. What you wrote. Basically mooy bon dama ne yow yaa bind nga ne it is unheard of that a prosecutor, regardless of the nomenclature or designation, would form part of the bench and give legal advice, be it factual or circumstantial. What are you trying to say, Mel? So basically, what I'm trying to say is, because I saw the post on Isha Faaty, and then after I saw arguments that people were making that in the Senegalese criminal system, you have prosecutors that advise the judges, and you have other prosecutors that decided to call it prosecuting officer. Mm-hmm. And what I tried to say in my post, regardless, so the nomenclature is the different words, the different things you can use to mean one thing and try to change it. So it's a term applied to something. So whether you call it a prosecutor, whether you call it a public prosecutor, whether you... Mel, Balalma, you're near England. You are talking to the government, please. Dama ketal English be to level number 31 nga wax ak ñun mala ñaan lolu please. Bing the jaw. I'm talking simple English. No, this is not simple English. I can't say it again except you want me to say it in Chinese. No, I cannot take this. Li mom duma ko mun dama bëgga nga xamne ñun nga nekk do you're not in England. You're not talking to the British. You're talking to us, the Gambian. I am in England. Okay, but you're not talking to British. You're talking to Gambian. I want you to speak into Gambian terms so we can fully understand, please. So nomenclature just simply refers to the term or the terms that you can refer or apply to something. Okay? So what I was trying to say is, regardless of how you try to paint it, whether you say it's a prosecutor official, it's a public prosecutor, it's a court prosecutor, the fact is prosecutors do not advise in any criminal justice system, regardless of the French justice system or the English justice system, regardless it's in Senegal or regardless it's in the Gambia, they do not advise judges. Okay, legi ma laaj la fofu question. What? So what the prosecutors can do, the prosecutors would look at the evidences. They would present whatever evidence it is to the judge. But the prosecutor and the bench don't go together. The bench is part of the judges, and the prosecutors are not part of the bench. So you would never, it's unheard of. In fact, I had to call his name, I'm sure you might know him. He's a big lawyer in Senegal. What's his last name again? His how do they call it? It's not avocat. The avocat is the French word for barrister, but they call him Benoit. They call him Benoit, and he's been practicing in the Senegal jurisprudence for over 40 years.
And I was a bit confused. And I said to him, I've never heard of this. I said, I've done all my research. I said, how can a prosecutor advise a judge? And he said to me, that is unheard of. He said, it is unheard of. He said, the prosecutor would present the evidences. The prosecutor would say the weight of the evidences in the court, but it is left for the judges. You cannot go and advise the judges in court. So that is unheard of. So whether it is called a court prosecutor or it is called a public prosecutor, these are all nomenclatures that you could use. But the fact remains that a prosecutor is a prosecutor and the judges are the judges and they are part of the bench. Okay, Mel, let me ask you a question. Kon man Cheikh Ahmed Cissé man su ma demee ci court ma jógee ko ci court bi ma laajte ma ne ma binda ma ne man Cheikh Ahmed prosecutor bi dafa wax jooj bi ne lii ak lii suñ nangam kon man su ma waxee loolu damaa fen waxuma dégg loolu amut munta am. Say that again. You say it in English. I don't understand what you're saying. You're talking too fast in Wolof. Go back again slowly. Okay. What I am trying to say here is, what if I attend a court case? After the court case, I said, the prosecutor stated that there was no evidence to prove a case. He further stated that there was nothing in the file that could incriminate Mr. X. He also emphasized that it was not the court's responsibility to obtain evidence from Mr. X's phone, but rather the responsibility of the complainant to present evidence. However, the prosecutor said due to fresh charges brought forward by Mr. X to Mrs. X will not be granted bail today. The preceding president of the panel of 3 has adjourned the case. Can that be true? Or is a lie? If I say that. As far as I'm concerned, it makes absolutely no legal sense. It is devoid of logic. It makes no sense whatsoever. Now, obviously, it is common. It is tried judicial principle and law, and everybody knows that. In fact, you don't have to be a lawyer to know that. It is common sense. The court cannot fish out for evidence. No court does that. So that is just simple logic. Now, it is not for Mr. Thiam to produce the evidence. It is for the prosecution, however they call it, whether they call it public prosecutor, they call it prosecutor official or whatever. But it is the prosecutors who have to lay down their case in a court of law to show that whoever the accused person is either guilty of the offenses and the evidences are there to prove that this person is guilty of the alleged offense. So obviously, it is common sense. The court would not go out and look for evidence. The court would not do that. But if an application is made to the court, okay, that because from all indicators is that the phone of Aisha is already in the possession of the police. Now, if the police are saying that she has to open her phone, that is for the court to make a ruling on that. So what is confusing for me is that from the last report that we got from what happened in courts in Dakar, they said that the matter was adjourned because the court had said that Aisha would have to open his phone and then they would have to request the phone of Mr. Thiam and he would also have to open his phone. So these were the applications that was made, albeit orally, before the court. Because what the prosecutor was doing in that regard was to ask the court to make an order that Aisha opens her phone, which from the reporting that came back, if it's anything to go by, I'm not in Dakar, but based on the reporting that came by, it was stated that the court had asked Aisha to open the phone, and Aisha had said that, yes, I will open my phone, but only to the court, or I wouldn't give the password to the court, but I will open the phone. That was where we left off. Now, we were also told that that the prosecutor had said that, the court had said that Thiam should appear in court, and if Thiam does not appear, that Thiam should be arrested and brought to court. Now, that is where we left off. So for me, what was reported today, logically,
does not flow from a case that was adjourned at that level. What we are seeing today is a totally different narration, radically different from where we left it at the court. Now, what we should be talking about today is, did Thiam appear in court? No, he Was didn't. Thiam arrested? No, he wasn't. Was the bench warrant arrested for Thiam? No, he wasn't. Was the application that Thiam should brought his own phone before the court? What was that? What was it that the court decided? When the application that was made before the court for Isha to open her phone, what happened with that? We don't know all of that. So you can tell that the reporting is rather, to my mind, to my opinion, I'm not there, and that is why I've been searching for a very unbiased and credible reporting that comes from the court, so that you could make sense of it. So telling me that the court is saying that basically they are not going to look for evidence, that's common sense. A court never looks for evidence. The evidence is that what you brought before the court. The court cannot go on a fishing expedition looking for evidence. The second part is, which is very mind-boggling, and I wrote this on my post on Facebook, is to say that a prosecutor that is prosecuting crime, that has the purview to prosecute crime, that has brought an alleged accused person to court, would now tell the court that I have an empty file, there is no evidence in this file, and there is nothing in this case. That's stupidity. Because basically what that prosecutor Mel, how did you call that? I said it's stupidity. Thank you. Continue. Because what that prosecutor is doing is opening a legal avenue for the person to use the words of the prosecutor and sue the Senegalese authorities for frivolous charges that was leveled against the person. So I know, and it is unheard of, that any prosecutor would say that in court, even whereas the prosecutor has absolutely no evidence. What the prosecutor would do is either withdraw the charges, enter a nolle prosecute, which basically would say that they want to discontinue the case, come up with any sort of application that would say, okay, you know what, we do not wish to continue with this case, we want to abandon this case, we want to set Isha free. But to come to court and say, you know what, I am prosecuting this case, and that there is no evidence in, that's rubbish. That's absolute nonsense. I don't believe it. And regardless, I see people hiding behind the notion that the Senegalese legal system is different from the Gambian legal system. Yes, that is true. But there are certain things in law that are universal. Mm-hmm. The presumption of innocence is as sacrosanct in the Senegalese legal system as it is in the Gambian legal system. So that is my position. Thank you, Mel. And Mangla Jigalu si numala ding. I can tell you something. 2,800 people are watching and everybody is happy. Chillinga wah, you see, let me explain. Let me explain something. Explain. And this is I like to always put a disclaimer. This is my position. It's not about Isha. It's not about Thiam. My position is about an honest, unbiased reporting of the factual happenings in the courtroom in Dakar. Mm-hmm. You see, if you want to be a journalist, you have to uphold the ethics of journalistic profession. You cannot be a journalist and be openly biased towards a cause. No matter how emotional you become, no matter how mentally you connect yourself to the case, you have to be able to have the attribute to demonstrate in front of your audience, in front of the public, that you are unbiased, that you're giving an accurate narration of factual events as they happen. You cannot be biased. You cannot be emotionally involved, because what would happen is anything you say, anything you write would be flawed, because it is viewed in the lens of an already biased person who's already taken sides. Listen. And this is what, in my writing, and this is why people sometimes don't understand me. So sometimes when I write and I criticize or I critique the UDP, people will say I'm NPP. When I critique the NPP, they will say I'm UDP, because my objective is unbiased.
I look at the facts, I analyze the facts. You understand? Yes, I understand. And I make my opinion based on the facts and based on my own little knowledge that I understand. I don't have to take sides. If I want to take sides, I keep that to me. It is my personal stuff. But when I make pronouncements, public pronouncements, it has to be unbiased and it has to flow with logic. Thank you. You can't give a narration of There a we court. go. A court is not a classroom. It's not a Boy Scout thing. You have an adjournment. You gave a report a week ago, and you said the matter was adjourned for X, Y, and Z. Thiam has to appear in court. If he does not come, the court will issue a bench warrant. Tell us, was a bench warrant issued today? No, it wasn't. So these are the And you don't ask me if Thiam was arrested today. The answer will be no, he wasn't. Exactly. So then that tells you that if you are a person of you don't need to be too intelligent or smart, but just logic. And then what you need to do is weigh the reporting of last week, weigh the reporting of this week, and ask yourselves the questions. What happened to last week's reporting? You have been to court and you know how the court operates. The court starts from where it stops. It adjourns the sitting and it starts from there. What happened with all these things that we were told in court? All of a sudden, what we were given is just a narration that. So you want to tell me that after they adjourned the court, after the application for her to open the phone by the prosecutors, after her lawyers, we are told, asked that Thiam should surrender his phone. So we are told now that all those things were abandoned in court, and suddenly the prosecutors just got to court and start dancing and singing and saying there's no evidence, there's an empty file. Then, to be honest, it would mean that the Senegalese justice system is absolute rubbish. You're right. Thank you, Mel. Or you mute. Mel, the phone is mute. I don't know if it is intentional. No, I muted. I muted to listen to you because I didn't want to get a background noise to bother you. No. It's fine. Yow li nga wara leer na Mel. I think we're gonna organize a big platform. One James, what's the name again? Kii dina ko lijjante haral. One James Manga, maa ngi ko wóor dama ko bëgg a xam because am na loo xam ne it's not about Thiam or Isha, it's about lim nekk national interest. Ñi xam wàllu yoon dañ ci war a wax waaye du ku toog rek xam nga man tey am naa xel jàng naa dox na waaye mënumaa toog sa place because li nga jànguma ko waxtaan wax dëgg ca la yow Melvin yaa ngi fàttale ko years ago su ma daan firi alquran damaa ñëw ci yow di la laaj woot ci english yi dëgg la wala fenn. Yeah, that's true. Yeah. Absolutely true. So da nga gis ne ba su ma waree firi alquran te yow ngay Christian xam-xam daf ma permit ma ñëw ba ci yow laaj la the words in English yow yaa ma ko ma dem wax ko si radio bi julliti jëriñu xam-xam nii la mel soo xamut laajteel ko xam nga indi ko xam moo tax su ma waxtaan du dee neex a weddi su laajee. You see the other part in the report that we saw on Isha Faaty is the fact that it is stated there that Isha was denied bail because of another pending case. For me, that again, I hate when people hide behind mystery. So when you challenge the authenticity of whatever they say, then they tell you, oh, the Senegalese legal system is different. That's nonsense. It's the same criminal justice system everywhere in the world. So you are telling me that a person is in one matter, but on the basis of that matter before the court, she is not detained, but she is detained because of another matter. Mm-hmm. That has not yet is not yet before the court. Mm-hmm. So remember, even in the Senegalese justice system, if you look at the Senegalese constitution, the police have a legal right to detain a person for 48 hours. A public prosecutor or the chief prosecutor, like regardless of what name you call it, have the right to detain the person for another 92 hours or something like that, or 96 hours. And then, of course,
you can make an application to the courts to detain the person for an infinite time. So the question again begins to come to mind as to what is the rationale of saying that with the prosecutor or the public prosecutor or whatever name you decide to call it, or who advised the judges, can say that the file is empty and everything, but she is not released. She is still in detention. And then to make it nice, to dress it in nice room, to make it like salad and put tomato and cucumber and mayonnaise and eggs, you say, oh, she is detained because of the other case. What other case? That case is not yet before the court. Because it's not yet before the court. So why would the courts detain her for another case that is not yet before the court? Because what that narration was trying to do was to give the public the impression that this matter is already done and dusted. That is not why she's in court. She's in court. She's detained because of another matter. That's not accurate at all. And so, Mel, the saddest thing about the report is some people who claim to be very intelligent believe it and share it with people that Aisha joxuñ ko bail because Thiam dafa asibenen charges, which means they are indirectly accusing the Senegalese judicial system that mun nañoo jàppa nit tëj ko si kaso because dafa am keneen ku ko tuumal te xamuñ dëgg la xamuñ du dëgg, which is not right. That is exactly what it appears to be. It is exactly what it appears to be, because the picture that is being painted is that the person detained is detained on a frivolous charge. And that is why I said what I said earlier, that even where the prosecutors felt that there was not enough evidence, the prosecutor would not stand in an open court and say to the judges that there is no evidence in this case, the file is empty. No, the judges are not blind. The files are before the judges. The judges are they are going to adjudicate on the matter based on the evidences that the prosecutor puts before the court. Mel, the file that Mel, dafa am suma benn jigéen, she's in England. Mu after listening to you and reading Kek's post, moom dafa jàpp ne post Kek bi is an insult to people intelligent, and I agree with that. Well, it is up to you or anyone to agree with whatever. I'm just giving my opinion on what I think and what I believe in. That is what I believe in. That is my opinion. Yow maa ngi laa jégalu ma bàyyi la and dina call James Manga soo amee nomam dimbale ma si xaw ma ko xam xaw ma ko. I want to connect to him. ñu organize a platform during the week. Man dinaa leen yónnee file si nga xam ne is from the court. Lawyer yi am si access, everybody kum neex nga jot ko du secret, ngeen read ko ngeen xam ko, den ñu waxtaan pour Gambie yëpp xam naka la court system bi di demee pour ëllëg ci biir ku fenati ñu xam ne da nga fen, ku wax dëgg ñu xam ne da nga wax dëgg, kuñ jaay doole ñu xam ne kii den ko jaay doole, kuñ jaay doole ñu xam ne kii jaayuñ ko doole. I think that's gonna be a good idea. Yeah, you see the truth is I'm sure anybody can go to court. It doesn't mean because even whereas there are evidences, even if the evidences are overwhelming, yeah, it is the reason why the police don't just take you and they send you to jail because of the evidences that they get. It's because the rule of law has made it mandatory that whatever evidence it is, it has to be tested by the intelligence and foresight and skill and knowledge of the court. So you can have a vast majority of evidence that you think that, oh, this is the most implicating thing for Aisha. And the courts can still determine that, you know what, we don't believe that Aisha is guilty. We've seen it. You saw the O.J. Simpson trial in America. Mm-hmm. The court can decide, looking at everything else, and just taking one little thing and saying, you know what, she's not guilty, and they set her free. But the point I'm trying to make is, you don't have to ridicule the intelligence of people to propagate a particular agenda.
Of course. Let the courts determine the case. Because a few weeks ago, I had people say that she was arrested arbitrarily, that they don't even believe in the Senegalese justice system. They don't believe in the courts because Thiam has bought the judges. But all of a sudden today, you're telling me yesterday that Thiam bought the judges and he's a very powerful man. But you're now telling me that the prosecutors are advising the judges to say that they should let the girl go. So where is the power of Thiam? Mel, repeat that again, please. This is how a person should weigh things. People should not just take whatever garbage is given to them. You weigh. You have common sense. You weigh things. You've said that these people, the judges, have already been bought. That is why they've continued to keep ICE detention. That Thiam has already bought these people. That the case is a high-profile case. In fact, they are asking for the intervention of the Gambia government. That this man is so powerful. But then suddenly today, you're telling us that people are jubilating in court because the public prosecutor, who is part of the Senegalese authority, who's part of the Senegalese justice system, who's part of the Senegalese criminal system, who's part of the court order, you are telling us that they have advised, they have said so publicly in court that there's no case against the God. So now who do you believe? So who has bought the judges? Mel, I'll announce to my fellows that on Wednesday, I'm a panel of 3 people. You analyse all Gambians. Why not yow? See one condition, danga wàññi sa doole English bi pare wax Olof. Because sa English dafa métti trop. Yow yang ko explain nom ne maa ngi team Google loo wax ma Google. I'm speaking normal English. No, this is not normal English. All your audience is understanding. No, this is not normal English. This is high profile English. Even Lady F in UK is struggling to understand your English. All right, keep mocking, keep making fun. It's all good. Mang la gërëm di la sant and sorry for the late night call. It's just that nit yi den amoon interest pour dégga. On Wednesday dinaa jéem a lijjanti James Manga ak Wan Amina in UK ñu dajee ñu waxtaan pour Gambien yi xam ba ëllëg ku duulati ñu xam ne da nga duul. Ku fen ñu xam ne da nga fen waaye ku wax dëgg ñu xam ne da nga wax dëgg. No problem at all. Okay, ndax am nga looy tàggatoo Mel bala ngaa dem. No, for me, it's that I think people should understand one thing, and that is the justice system should be allowed to take its course. Now, you can take a position, you can take sides. Everybody has a right to take a side. But what you cannot do is to try to convince and force the public to shift to a particular dimension. People should be allowed. Present the facts as honest and as truthful as it is. And allow people to make their own judgment. Because when you try to force a particular narration, you try to force people to jump ship and be in your camp and take a particular position, then it doesn't make sense. And you know what I've realized? The average Gambian is not honest. If the coin was the other way around, these are the same people that would be telling you, let's allow the courts to make a decision. Let's allow justice to take its course. So when it favors them, the justice delivery system should take its course. When it doesn't favor them, they feel that they have to go out and cause a public outcry to force and or determine the courts to adjudicate in a particular matter. No, it cannot work like that. It cannot work like that. Even where the courts are biased, you have the right to appeal. Of course. You have the right to appeal. If you're dissatisfied, you have the right to appeal to the court. If you're dissatisfied with the court of appeal, you have a right to go to the Supreme Court. Even where the Supreme Court ruling you're dissatisfied, you can ask the Supreme Court for a review. So it doesn't end there. It doesn't end there. Thank you, Mel. Thank you. And thank you 10,000 times. All right, take it. Aduna nii la yaa mun a wax rek bu mu tax nga wax loo xamut man jànguma loo
moo tax ma andi ku jàngaloo pour moom mu ñëw explain lim jàng waaye Melvin V bi mu jàngee ba pare dafa oo ñaari lawyer kenn ku practice 40 years mu laaj ko ay diyaam wax yu bari yu ñu waxoon amut te mënut a am kon wax bi leer na Melvin, thank you so much, we are so proud of you. Beneen bi mooy tey dem neen ci court bi xam ngeen court bi kañ la jeex 9 o'clock ci suba la waroon a jeex xam nga lu tax mu late den ñëw because lawyer Isha Faaty amuñ luñ war a wax amuñ luñ teg ci kanami askan bi ñuy bele di rëy wax rek ba jaay fa ji ko xamadi ñu foga taabul ak seen mbir mi di aate ñeneen ñu bàyyi leen ba ngoon Frank Gradeli den ko dee aate ba 3 o'clock ci guddi ñi nekk Sénégal xam nañ li ma wax léegi biñ ñëwee Isha Faaty nangu naa joxe mobile am bi ak everything lim doon bañ ci police bi bañ ko si bu njëkk bi joxe na mobile am bi léegi mobile bi jooj du ko xool prosecutor du ko xool moom laa leen waxoon suma last live bi before Friday ma ne leen ne ñaari different corps body ñoo ko xool in Sénégal ku nekk indi sa rapport léegi li des ci keesi Isha Faaty bi wax neen lu ñoo wax yëpp léegi jooji si ñoo ko xool prosecutor amatu ci yoon lawyer yoonam nekkatu ci prosecutor yi ñooy xool nga suñ jotee rapport bi ba pare tey ci maa ngi leen a wax ne tey ci court bi maa ngi defy everybody kuy support Isha teg neen audio Isha bi ma tegoon ñu ne du Isha ñu laaj Isha si court bi mu ne moom la man gisuma kees bindali gisuma kenn bind ko waxuñ ci maa ngi leen a xamal ne voice Isha bi mu doon traité Thiam naan boobu noonu boobu yéen a ngi fàttaliku voice boobu ma tegaloon leen tegal neen ko Isha tey ci court bi mu nangu ne loolu voice am la te loolu am solo ci court bi la dañ ko teg ci speaker bi ñëpp di dégg ñu dóor ko mu nangu ne moom la gisuma ko wax loolu te su fekkee damaa fen ñu demoon ci court bi neen wax ne pléwuñ voice yi Isha léegi kon ñu ngi wax ne amuñ évidence Khadija bu Sonko yaa gën a ñeme yàlla ñu ngi làkk anglais nga naan moo la tooñ wax na dëgg man dama tiit dama toog fii suma yaram bi di daw yow mi ma bindal she never said before it wasn't her demal ci PV bi nga riit li Isha def li Isha wax police yéen xamu leen bu leen dee support ci kaw gumbo da ngeen a support ubbi seen bëti police biñ ko jàppee lim sign ak lawyer bu tudda Baboucarr Cissé Isha daf ne Facebook rek la am ak WhatsApp dafa weddi Snapchat te picture si ak vidéo si ñu ngi Snapchat mu ne moom xamut Aziz defut voice status yi moomut ko waaye picture yaayam la nomba bi moomu ko ñaari nomba la am de leen déglu su nit yi deewoo bu leen dee nekk di support rek di yuuxu nii firi Isha nangam da ngeen a support ak xel bu dal man su ma ñëwee yëpp ay leer Isha ci boppam tegal neen ko audio bi ci court bi mu accept ne moom la audio bi was fully threatened te ma wax leen ne Meta ñoo moom WhatsApp moo gën a garaaw normal call gis nga even sa status boo after 24 hours du daf dee dem am na feneen fu mu dee toog ci Meta ñoom den koo am they sign with governments around the world Sénégal ci leen bokk moo tax soo leen fàttale ko during election danga daan bokk groupe WhatsApp Pastef ñu ñoo jàppale sa kër nga ne lu ma def ci groupe WhatsApp bi leen la jàppee léegi téléphone Isha bi dégg leen bu baax li ma wax
vidéo bi status yu mu bindoon mu wéedu ko te ñu screenshot ko ma tegal leen ko mu ne du moom ñu ne ko picture bi ne mu ne suma picture yàlla waaye du moom and that is true ku nekk mën naa def picture ku nekk léegi nag téléphone bi suñ ci amee access status bu mu mus a def dafa génn ku mus a seen vidéo bi dafa génn te the origin of the video dafa génnee fan la ak kan la daf koo génnee and a proof to what I am saying ci yéen ñi jàngul xamu leen lu bari am na yenn whatsapp yu xewoon GB whatsapp dangaa yónnee message nga delete ba pare message bi du delete ci kooko set whatsapp yu amoon na GB whatsapp la tuddoon dangaa def status nga delete ko ku am GB whatsapp dafa mën a gis whatsapp boobu still te yow delete nga ko I don't know if you can remember xamatuma ana whatsapp yooyu noonu kon bala ngeen a xam li ma wax dëgg la nga dem American Embassy la ñaani visa bañ laaj la sa social media account ba nga joxe ko loo musa delete dañoo am access gis ko soo fa defee ñaari age dañ laa jël as fraud kon li ma wax su fekkee amuleen xam-xami eega foofu waxal ne man xawma lii waaye bul ne waxuloo dëgg waxal ne xawma li nga wax waaye bul ne waxuloo dëgg bi ko xam-xam nii la Melvin li mu fi wax ni xawma ko moo ma sut léegi Isha Faaty jooj mi maanaam keesam bii nii mu ngi ci the most critical stage waxoon naa leen live bu passé ma ne leen Thiam du musa teew te duñ ko musa arrest loolu du dëgga xaw ma next Friday de waaye tey moom yàlla jox na ma dëgg teewut dismiss suñ case bi arrest suñ ko kon ñi ko waxoon last Friday what explanation do they have for the general public léegi case Aïcha bi xam nga lan moo ci des délibéré moo ci des délibéré mooy di most critical jooji si ñooy toog liñ doon bind yépp ñu toog seet lan la ñoo àtte prosecutor du teew Aïcha du teew Thiam du teew lawyer du teew ñoomi neen ñooy dajaloo gis yépp indi téléphone bi evidence yu fa nekk yépp ñu teg ñu ne ñun lii la ñoo àtte prosecutor du dee àtte lawyer du dee àtte lawyer dafa lay rek su ko defee nag suñ àttee dóor mu daanu suñ àttee dóor mu daanu Aïcha dañ koo tëj ci case bi Isha Faaty mënut a rëcca ci case bi because the evidence are there bu leen kenn nax man duma leen nax maa leen ko wax ñu toog ñu xool minimum dina tëdd 6 months behind bars 10,000 lawyers mënut koo save 51 million intervention fu nekk nga dem ñaan njëkka mënu koo save because the evidence are there lu leer laa leen naa wax te ba tey ñi dimbale Aïcha xamuñ ñu ñoo dimbalee Aïcha ñu ngi toog rek kii dafa fen kii nii kii nangam jooj bi mu ne su Thiam ñëw dañ koo dismiss kan la ñoo nax at the end of the day bu leen fàtte ne li ñoo naxante ñun ñii ñépp Aïcha moom mu ngi ci kaso bi the most important du tontuwante du nangam waaye lan mooy génnee Aïcha ci kaso bi and this is the objective most of them fail to understand
capture the attention of the general public is less important right now because the matter is in front of the judge. nekkul ci police yi foofu dëgga mooy àtte te mun na moo tëdda 2 years minimum 6 months daf ko tëdda su ko tëddee ba pare nag ñu door a lijjante correctionnel bi juge d'instruction 3e cabinet moo ko yore boobu Aïssa mun naa toog 4 months du gis judge because by order la te there are 10,000 nit ñu war a lifin boobu bokkut ak bii bokkuñ dañoo nax nit rek seen boppa lañu ñii ñu ngi celebrate ñii di status Aïssa ñu ngi laa xaar si airport bi kan ngay na gis nga those people ñuy wax naa ñu ngi koo xaar they are the real people that never want Aïssa to gis biti because fear moo tax soo waxee ñu ne da nga iñaane Aïssa ñoom ñoo xam lan mooy iñaan ñoo xam Aïssa ñoom ñoo ko iñaanee ñu ko accuse nit yi ñun xamuñ Aïssa ba koo iñaanee duñ mbaraana lo ji ñun dañoo nopp ba dee we are not mbaraana lo ci xamuñ ko bugguñ ko ñoom ñoo bañ ñoom ñoo fiire Aïssa moo tax soo waxee rek ñu ne da nga bañ Aïssa da nga ko iñaan loo ko iñaane lan nga ko iñaane Aïssa lan pour lan for what Cheikh Tidiane Aïssa will be free on Friday insha allah gan ca teg lay tontu mooy ne yow waxuloo dara because danga ko close with insha allah si coobare yàlla kon sa wax ji du dara bàyyi ko yàlla te noppi Aïssa will be free nga teg ca insha allah dama dégg alquran mooy ne waxoo dara su neexee yàlla bàyyi coobare yàlla yow doo ko tënk ci Friday loolu saaga yàlla la ay gàtt xam-xam rek kon mbiri Aïssa fi mu toll nii fi gën a garaaw la toll te ma wax leen ko mu neex leen mu naqari leen Aïssa dafa tëdd kaso ci kees bii éeg leen ci asamaan si dem leen ngeen wàcce ñëwaat leen because the evidence are there celebrate leen nag su beneen Friday ñëwee wax leen we are waiting for you dañoo togg a ebe dañoo barbecue def leen lu leen neex def leen ko waaye dama leen a wax lu du dëñ dafa tëdd kaso ndax dama ko ene déedéet waaye loolu mooy am there is nothing in her file kum neex nga wax ko damaa fen dëgg la waaye nañ leen xaar Friday ba jooj bi wane ba pare suñ bàyyee Aïssa mu dem nga ne ah cheikh bi duulati nga because dafa nekk ci kanami jooj liñ ko àttee mu ngi fa tegu nit yi leen na duulal ñoo leen wax dara nekkul fa dara ndàngam dara Sénégal système bi doxewut noonu am na lu fa nekk loolu laa bëgg ngeen understand yéen a toog naan there is no evidence seen xalaat la rek yéen ñi wax amul evidence ndax da ngeen gis benn paper waxuma da ngeen dégg de waxuma da ngeen ri da ngeen gis benn paper bu jugee ko ci jooj bi ci système bi ñu ne Aïssa liñ ko toppee dara nekkul seen diggante ak yàlla seen diggante ak yàlla rek ñu waxtaan wax dëgg ndax da ngeen gis benn kayit bu jugee ci jooj da ngeen gis benn paper bu jugee ci jooj bi am na ñu fa nekk na yes I was there yow de dégguloo sa français léegi dina wala du yéen ngeen ne dara nekkul ci keesi Aïssa ngeen ne dafa firi waaye yàlla na yàlla def loolu waaye yàggatut te liñ passé gum moom lépp lu ma leen wax ci kees bi ni ma leen ko waxee noonu la dee demee nga naa ñoo dafa ñibbi dafa nangam ma ne leen den koo ajooni juun leen koo aate
loolu yàlla dogal na am na. Friday bi ngeen ne arrest Thiam dafa ñëw su ñëwul nangam yàlla dogal na loolu am na. wax naa leen ne dinañ ko convict because the facts are there, the proofs are there, the evidence are there already. wax naa leen ko kon bu leen kenn nax naan dara nekkul si file sami nangam dara mu fa. léegi da ngeen gëm ne without benn evidence judge yi dineen toog rek di ajoon amul benn evidence. da ngeen gëm ne amul benn case amut waaye Aïssa am na lawyer ba dafa yokkaat beneen lawyer tey. benn case amul waaye soxla neen mobile am benn case amul waaye tegal neen ko audio. waaye léegi lan ngeen bëgg nag waaye léegi pour ma gàttal wax ji léegi man damaa fen case amul Aïssa dafaa ñibbi Friday incha allah su ñëwee na togg a ceeb man dinaa añ ci dinaa dog plane ma ñëw añ ci léegi jën ma xool kan mooy nax sa morom. léegi man damaa duul Aïssa amul case dara amul dara du xew dañ koo bàyyi Friday dafaa ñibbi ñun ñëpp dañoo célébrer Aïssa is our Aïssa we love her yëg jeen léegi problème amul. The whole of 2024 bi Aïssa dafa toog behind bars. The whole of 2024 bi Aïssa dafa toog behind bars. te su kii su continuer Fatou dafa tëdda Zeynab dafa tëdda Awa dafa tëdda man maa leen ko wax bi ko tappale ak sàcc ak fen baaxul. The whole of 2024 bi wax bi gën a dee mooy loolu ngeen dem tëddee moom seen xol yi gën a bon. bii ba mu jee New Year bi Aïssa du génn su delloowul xaalis si jàmbur jéggaluwul baalu du génn li moom maa leen ko may. dee leen yaakaar from Friday to Friday waaye maa ngi leen a wax lu ma xam. mbaraan du liggéey. mbaraan du métier te kuy faral mbaraankat yi caga nga dee leen wax rek di toppal live fi di comment rek am jot bi bugg a dee li leen di naxari moo leen di gën a naxari te du ngeen ci mun dara. The only thing you people can do is commenting on people life which you achieve very well. You continue leen ci loolu waaye seen Aïssa mii bu fay du génn de. su fay du génn ngeen ne du fay du jéggalu yéen a ngi fi mën a ngi fi dee leen toppal live fi rek ku wax rek ngeen dugga ci musóoram bi génnaat fii rek ngeen mun a yem. Nothing you can do. mbaraan cagatu la cagatu bàkkaar la sàcca la simple as ABC duñ ko rafetal nii la mbir mi demee. léegi nag yéen from day one no Friday bi yéen a ngi jàpp Friday rek léegi nag passé naa Friday the whole year Aïssa dafa nekk behind bars su fay jégaluwut because jëf ju nekk am na fu ko yàlla day emale. su eboo nag ngeen toog seen life di celebrate di duulalante di personal attack di def lu nekk tey sooti jàmmi ndeysaan maa ngi ko dégg mu naan ma sa nan la ko bindee sax kii dama koo bëgg she will go home and your Alaska asylum will fail. Wallahi you will suffer in this America until you give up. lii la sooti bind
dama ree man Cheikh Ahmed Cissé asylum man yàlla baax su fekkoon ne dama dugal asylum if dama dugaloon asylum yéen da ngeen maa jàppale because dama am dual citizenship mënoon neen maa bañal ne amuloo Gambie problème léegi am naa problème yéen a ngi seen live di traité maa ngi ko screenshot yéen a ngi wax seen groupe si maa ngi koo jot yéen a ngi ma binda maa ngi koo jot it's enough evident pour ne man amatuma jàmm Gambie su fekkoon ne asylum laa dugal sax yéen a ngi maa dimbale stupidity lii mooy njëriñam di toog si live moom garabam bi daf ko lii moom nii moom naa neen ko def nangam if dama dugaloon asylum this evidence were enough pour tubaab bi may ma asylum su dee am ngeen xel su dee ay nit ngeen waaye ni ngi foog ne lii moo maa lor te moo maa jàppale su fekkoon ne aw ma benn problème den ma ne yow am nga kayiti Gambie am nga kayiti Sénégal waaye léegi lu tax demuloo Gambie léegi nag ma ne doomi xaram yi GP jéeg yi ak ñii ñoo ma sonal ñoom ñu bari leen duula leen duulu rëy indi evidence yëpp lijjanti paper yi Gambie ñu andil ma ko ñu jox ma asylum ma ne déjji toog waaye teraanga doomi aadama nekkul Amérique ak Europe ci nit la moo nekk waaye da ngeen stupide am intelligent leen nit doo ko traité nga def ko live ñëpp di seetaan tubaab bi duñ dee jël internet bu luy lightly waaye li ma leen waxoon rek laa leen waxaat doo leen am ndam ci man loolu du musa am kon li ma bëgg ngeen xam rek mooy yéen ñi nga xam ne yéen a ànd ak dëgga ngeen bañ mbaraan bañ fen bañ cagatu bañ lu bon yéen na ngeen xam ne Isha Faaty mii ak mbokkam mi buñ fay dem kaso te Aïcha mii mu ngi yàgg ci kaso bi nit yaa ngi koo gën a fàtte ñu ngi koo gën a fàtte te liñ koo fàtte yépp moom mu ngi suffer consequences of being in prison mu ngi biir prison yéen ñi nga xam ne nag yéen a nekk di seetaan lii bàyyi leen xel li ngeen ci war a jàngee mooy góor gu ngeen bëggut bàyyi leen kook ale la mu dem because gàcce bii ñu tëj la kaso ci tëjin boo xam ne dafa leer ne danga doon tappale góor loolu gàcce la sa nawle yëpp di xool te mbokki Aïcha yi yéen ay gën a dunda conséquence bi ñii nga toog Sweden ñii Amérique ñii Angleterre ñii France ñii fu nekk kenn dogu ticket kenn jaralu leen bàyyi seen soxla dañoo am jottaal seen life wax ba sonn tëdd nelaw dem waaye yéen ay dog seen paas di jóge ko Gambie di wee ci CFA di fay hôtel di fay looya di dundalu métti te yéen a doon enjoy xaalis bi yéen a war a toog waxtaan seet the best solution pour seen rakk but not yaakaar ko ci waxkat yi because nit yi eewu neen ba suñu leen demee déglu sax dañ leen dee xeeb dañoo xam ne they are not making any sense they are not making any sense at all jàngal leen seen doom yi ne góor soo ko nobut suural àllam jàngal leen def ci ñoom ngor goo xam ne ku la may sax mu leen moo la may mu ne la jox ma nga ne ko am sa alal ndax ki mayee nangu moo amut value waaye kiñ may nangu mu delloo kooku boroom ngor la there are some dafa am jikko yu rafet yu ñu war a jëmbat ci ñun waaye danga gis doomi xaraam yu taxaw naan amut sign amut evidence moo ko may forcé wul ma ne ko bu doon seen bàyyi ngeen xam ana dignity ana integrity ana personality jàngal leen seen doom si moral
ci yéen ñii forget about the beauty kan moo bëgg a sa baay takka Isha Faaty teg ko ci kër mu doon sa tànta ku ko ci bëgg su paree nga jël ko jox ko sa baay waaye kan ci yéen moo bañ Thiam takka sa ndey nga am papa bu baax kon yéen dama bëgg ngeen xam ne su ngeen xëyee di am lu leen naqari ci man di ma gën a bañ it makes me happy and it keep motivating me and I appreciate that hate and I want you to hate more and more and more. wax naa leen ko ngeen a dëgër lu gàtt su ngeen paree pour jégalu it takes me 5 minutes pour ñu jégal ko mu ñibbi 5 minutes su ngeen parewul nag 2024 yëpp Isha ci kaso gi la moo nekk te magam yëpp dinañ ko fa fekk loolu la am li ma wax maa ngi leen a sant di leen gërëm Wednesday man ak Melvin maybe James Manga dina ñëw waxtaan ci affaire yi justice bi teg ko ci xam-xam Wednesday 7 o'clock Gambian time incha allah ñu ñëw waxtaan ci lan ak lan mooy xew lan moo war a xew ñoom ñëpp ñu def research ñu toog wax ci waxi xam-xam bu leer nañ boo xam ne amul support kii amul support kële yéen a ngi dégg bu baax bu subaa bu Ligue des champions bi jeexee ñëw leen toog seetaan ngeen dégg bu baax kuy laajte sawni Pape Diouf bi foofu mu ne ki muy bëgg a woy mooy kan Cheikh Ahmed Cissé kuy suma baay wax leen kuy suma yaay yaay Xadi Soxna mooy yaay doomu yaay jëme Cheikh baay mooy Cheikh Faaty ndeysaan ndeysaan gajajagajag gajadagida bëmbëng maa ngi ni borom lan ndeysaan borom doyoo na borom doyoo lay woo doomu yaayu kan Kaliphone bëgg naa la Samba Dieng la ñes giit ndeysaan debe séri kan waxal ay doomam waaw ndeysaan aha woyaay Cheikh ndeysaan maa ngi live nii dafa am lu ma bëgg a wala nag mu soxla pour après maa
ngi live waaw dada dëgg good ndeysaan borom àndal la mu ngi nii naan ko borom doy waar lay woo c'est Ahmed Cissé Kaolack Gambia ngeen soo demee fan Angleterre borom lan danci ngeen wuy yaay wuy danci tooj borom àndala